we are ongoing discussing regarding the hemorrhage, and all of us have faced hemorrhage in our lifetime, either minor or major. Hemorrhage is not unknown to us. It is a clearly, and we should to know clear knowledge regarding the hemorrhage, because it is a very common incidence. In anywhere we may have to face hemorrhage, and if we have got adequate knowledge from where bleeding is coming and how to control, then we may help many other peoples. Now hemorrhage is occurring, but what will happen? That is the pathophysiology. এটা কি হতে পারে? একটা হেমোরেজ হচ্ছে, ঠিক আছে, অসুবিধা কি আছে? এক গ্লাস রক্ত পড়ে গেল, আমি এক গ্লাস পানি খাইয়ে দিলাম, তো সমস্যাটা তো কিছু নেই। বাট ইয়েস, দেয়ার ইজ প্রবলেম। ফার্স্ট থিং, হোয়ার দেয়ার ইজ ব্লিডিং, after bleeding there occurs a physiological process, that is hypovolemia. তোমার you have got a water pot and you loses 1 cup of water from the water pot, then there will be deficiency of 1 cup of water. Okay, like this. Body has got a limited amount of blood, and the volume which is lost, it is lost from the total volume. So as a result there develops hypovolemia. Clear? এবং when there is hypovolemia, there occurs hypoperfusion. Why? Volume is less, then why there will be hypoperfusion? Tell me. Blood is responsible for the transfer of oxygen. So if there will be hypovolemia, then oxygen will not. Yes, correct. Blood contains hemoglobin, and hemoglobin is responsible for the transportation of oxygen, sit down, to the cell. Eta mone rakho, blood contains hemoglobin. Other than blood, is there have any place to remain hemoglobin? No. Though you are in 3rd year, but we are approaching in such a way that it is easy to learn and easy to understand for you. So other than blood, there is no place to restore hemoglobin. That is, hemoglobin remains inside the blood, and it is the only agent which is responsible for the transportation of oxygen to cell. So when there is less blood, or when there is shortage of blood volume, obviously there is shortage of hemoglobin, and obviously there is shortage of oxygen transportation, and that condition we are calling it hypoperfusion. But all hypoperfusion is not harmful for the body, but obviously if there is a loss of blood volume, obviously there should be some hypoperfusion. Now what happens when there is hypoperfusion? As from the chapter of shock, we know that there develops lactic acid inside the cell. Okay, that is term called lactic acidosis. এর বাইরে আরেকটা কি জিনিস কি ঘটছে? সেলুলার অ্যানারোবিক মেটাবলিজমটা হাম্পার হচ্ছে। সেলুলার যে মেটাবলিজমটা হচ্ছে তোমার উইথ দি হেল্প অফ অক্সিজেন, সেলের ভিতরে যে মেটাবলিজমটা চলে উইথ দি হেল্প অফ অক্সিজেন, হোয়েন সেল ইজ ডিপ্রাইভড অফ অক্সিজেন, দেন ইজ মেটাবলিক প্রসেস বিকাম হাম্পার্ড। তাহলে হাইপোপারফিউশন হলে দুটো জিনিস ঘটছে, একটা হচ্ছে সেলুলার অ্যানাবলিক মেটাবলিজমটাকে হাম্পার হচ্ছে, প্লাস ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে। এই দুটো জিনিস আমাদেরকে কী ক্ষতি হচ্ছে দেখো, decreases the coagulation proteases and coagulopathy develops. কোয়াগুলোপ্যাথি যখন ডেভেলপস হচ্ছে তখন কি হলো, কোয়াগুলোপ্যাথি হলে কি হয় আমরা আগে পড়েছি, আরও ব্লিডিং হবে, তাহলে হেমোরেজটা আরও বাড়লো। এর ফলে কি হচ্ছে দেখো, তোমার সেলগুলো সাফার্স ফ্রম ইস্কিমিয়া অ্যান্ড অ্যান্টিকোয়াগুলেশন পাথওয়ে স্টার্টস। যখন এটা সেলগুলো যখন ইস্কিমিক হয়ে যাচ্ছে তখন তোমার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন পাথওয়েটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হচ্ছে, এগেন লেস টিস্যু পারফিউশন প্লাস ব্লাড সাপ্লাই টু গার্ট অ্যান্ড মাসেল। তাহলে কি হচ্ছে, যখন অ্যান্টিকোয়াগুলেশন পাথওয়েটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে এর ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে, টিস্যু পারফিউশন কমে যাচ্ছে, প্লাস ব্লাড সাপ্লাই অলসো রিডিউসেস টু মেনলি টু ইট অ্যাফেক্টস দি গার্ট অ্যান্ড মাসেল আর্লি। এবং এই পর্যায়ে যখন আসছে যে যখন গার্টে এবং মাসেলে যখন
অক্সিজেন সাপ্লাইটা কমে যাচ্ছে, এই স্টেজ পর্যন্ত কিন্তু আমরা বলছি যে কম্পেনসেটরি প্রসেস, যে এখান থেকেও আমরা এটাকে রিভার্স করে নিয়ে নর্মাল স্টেজে নিতে পারবো। আচ্ছা, যদি ওই অবস্থা থেকে আমরা এটাকে নর্মাল স্টেজে না নিতে পারি, যেমন কম্পেনসেটেড স্টেজটাকে থেকে যদি আমরা এটাকে রিভার্স করতে না পারি, ইফ উই ফেলস টু মেক ইট রিভার্স টু নর্মাল, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? Then muscle under perfused, muscle will remain under perfused and it will unable to generate heat. আমরা জানি যে the major portion of the body heat produced from the muscle. এটা পয়েন্টটাকে অলওয়েজ মনে রাখবা, the majority portion of the heat is generated from the muscles. তাহলে কি হচ্ছে? under perfused muscle become unable to generate heat. তো হোয়াট হ্যাপেন্স? যখন হিট প্রোডাকশন না হচ্ছে তখন কি হলো? অ্যাজ এ হোল বডি সাফার্স ফ্রম হাইপোথার্মিয়া। ঠিক আছে, বডি সাফার্স ফ্রম হাইপোথার্মিয়া। অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্স? দিস হাইপোথার্মিয়া কতগুলো কাজ করছে। যখনই হাইপোথার্মিয়া হচ্ছে তখন কোয়াগুলেশন ফাংশনটা পুয়ার হচ্ছে এবং বডি টেম্পারেচার যখন কম থাকছে তখন দ্যাট ইজ হাইপোথার্মিয়ার সাথে সাথে কোয়াগুলেশন ফাংশনটা পুয়ার হচ্ছে এবং এই লো বডি টেম্পারেচারটা আমাদেরকে তিনটা জিনিসকে ইনিশিয়েট করছে। ওয়ান ইজ ফার্দার হেমোরেজকে ইনিশিয়েট করছে, সেকেন্ড হাইপোপারফিউশনটাকে ইনিশিয়েট করছে অ্যান্ড অ্যাসিডোসিসকে ইনিশিয়েট করছে। এই তিনটা প্রসেস কালেকটিভলি ইজ রেসপন্সিবল ফর দি ডেথ অফ এ পারসন। তাহলে হেমোরেজ যদি হয় তাহলে আলটিমেট গোল ইট মে বি কজ অফ ডেথ। অ্যান্ড কী কী প্রক্রিয়ায় ডেথটা হয় আমরা সেটা জানলাম। দ্যাট ইজ দি প্যাথোফিজিওলজি অফ হেমোরেজ ইন আওয়ার বডি। নাও আমরা সব কিছু জানলাম, হোয়াট ইজ হেমোরেজ, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ হেমোরেজ অ্যান্ড প্যাথোফিজিওলজি অফ হেমোরেজ। নাও হেমোরেজ হয়েছে, তাতে কি হয়েছে আমাদের বডিতে? ইজ দেয়ার হ্যাভ এনি প্রবলেম? Definitely. What are those problems? First thing, how you will sure that this patient is suffering from hemorrhage. First of all, patient should look pallor. When you will see a patient having hemorrhage, you will found pallor. She or he will complain increased thirst, and you will find cyanosis on his body. What are the points to see cyanosis? Yeah, lobule, tip of the nose, tip of the tongue, the nape. Thank you. Very good. Very good. তাহলে আমরা এই পেশেন্টকে we will see the patient as a pallor, cyanosed, and he or she will complain increased thirst. And if we examine his pulse, then we will see that there will be tachycardia and tachypnea. আর কি পাবো? যদি আমরা স্কিনটাকে এক্সামিন করি, if we examine the skin, we will found that skin should be cold, clammy due to vasoconstriction. Why vasoconstriction? Peripheral vasoconstriction. যেহেতু there is hemorrhage and body suffers from loss of blood, then the peripheral vessels become constricted in an idea that the less blood should remain there and more blood they tries to send to the heart for circulation to the brain, muscles and other places. So that is why the skin should remain cold and clammy due to vasoconstriction. যদি vasodilatation হতো তাহলে what will get? Yes, skin should remain warm. Okay? আচ্ছা, তাহলে আর কি আমরা দেখব? Another thing we should have to mention that patient should remain in dry face. If you look at his or her face, you will see that the face is dry. Mouth should remain dry and goose skin. What is it? What do you mean by goose skin? Skin should be dry and lusterless. ঠিক আছে, এই চামড়াটা শুকনা খসখসে হয়ে গেছে, ড্রাই অ্যান্ড লাস্টারলেস। আচ্ছা, আর কি পাবো আমরা? র্যাপিড থ্রেডি পালস পাবো। প্রেশার মাপলে উই উইল গেট দি হাইপোটেনশন। অ্যান্ড হোয়াট উইল বি দি এন্ড রেজাল্ট? দেয়ার শুড বি অলিগোরিয়া অ্যান্ড ফিচার্স রিলেটেড টু স্পেসিফিক কজেস। দ্যাট ইজ আমরা অলিগোরিয়া পর্যন্ত পাবো যে ব্লাড লস হয়েছে, হাইপোভলিমিয়া হয়েছে, তার কনসিকুয়েন্সে আমরা অলিগোরিয়া পেলাম। অ্যান্ড ফিচার্স রিলেটেড টু স্পেসিফিক কজ, অর্থাৎ হোয়াট ডাজ ইট মিন? যে কারণের জন্য দেয়ার ইজ হেমোরেজ,
তার তো কিছু স্পেসিফিক ড্যামেজিং প্রপার্টি আছে, সেইগুলো আমরা পাবো। যেমন there is a crash injury in the limbs. So if it is not treated, what will happen? There develops infection, sepsis like this. So that is why we are calling the features related to a specific cause. These would be the clinical features having a patient with hemorrhage. Okay.